И всем здорово, мои дорогие геймеры, меня по-прежнему зовут Евгений, вы на YouTube-канале Курмаев Play Life, и мы с вами продолжаем проходить Final Fantasy 16, естественно, на PlayStation 5, а где же еще, потому что ее больше нигде нету. Это 4-я серия нашего прохождения. Игрушка классная, игрушка интересная, лично меня завлекает, я надеюсь, вас тоже. Поэтому, ребятки, прошу поддержать данный стрим лайками, пишите как можно больше комментариев, давайте общаться. Не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны, прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан, ребят, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь, этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам, которые стоит, по моему мнению, посмотреть. Короче, там полно интересного контента, обязательно на телеграм-канал подписывайтесь. И, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я, само собой, вам за любую поддержку скажу огромное спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну и также хочу напомнить, что топ-донатер по итогам месяца на данном канале получает право выбрать следующую игру для прохождения. Поэтому, если есть желание, возможно, что будет и очень круто. Ну и напоминаю тебе, мой дорогой зритель, что ты можешь заказать стрим. Если тебе в моем исполнении на данном канале захочется увидеть стрим по какой-то конкретной игре, ты можешь задонатить 500 рублей, написать название игры. Если эту игру возможно купить, скачать или еще каким-то образом достать, она непременно тут появится. Но, как говорится, решать только вам. А мы давайте продолжаем. Так, со звуком все вроде как окейно. Так, до Истпула нам надо добраться. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not?
You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Да, это жестко, конечно. Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony, when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right.
Good night, Clive. Ну ты Sleep well. тормоз. Клайв, конечно. Тормоз, блин. Ну подвинься на 10 сантиметров вперед. Не шарят ребята за отношения, мужики. Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. Здорово, Серег, здорово, братан. Спасибо, что заглянул. Не забывай поставить лайк. Ну и тебе, естественно, приятного просмотра. Так, здесь есть какие-то допки? Нет, допок нет. Зато есть какой-то магаз. Подожди. Не так. Вот так вот, подожди, способности. Что у меня там? 1508, кстати. Если я еще чуть-чуть соберу... Вот это, давайте-ка я вот на это денежки пока оставлю. Пока, точнее, очки опыта тратить не буду. Подожди, вот где-то здесь, да? Where are you off to then? Or hasn't your master told you? Either way, I expect. Anything Давай take your посмотрим, что у тебя fancy? есть. Нет, у него вещи послабей. Я так и не понял с вещами, как быть, если честно. Какие можно продавать. Какие нельзя. Ладно, ничего продавать пока. Ничего продавать пока не буду. А я здесь пройти смогу? Ну, наверное, да. You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye.
The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Давай. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Здорово, Ния, здорово, братан. Спасибо, что заглянул, рад видеть. Не забывайте, ребят, про лайки. Серег, спасибо, братан, за такие теплые слова. Прям в такой момент понимаю, что не зря делаю свое дело. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It will be cruel to disappoint him again. All right, let's ask around. Someone must have seen him. Да, ребят, я надеюсь, вы со мной до конца, потому что, ну, мне очень важно, чтобы как можно больше народу было на стриме. Давайте продвигать стрим, канал. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street, and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. And I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Так, хорошо. Еще с одним жителем, да, надо побазарить? Вот с этим давай. Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke.
Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Vicereine stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, he'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill. Братан, каждый твой стрим смотрю от начала до конца. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Серег, прям респектище. Спасибо тебе, братан, огромный. Вот такие моменты, я говорю, я понимаю, что я не зря делаю свое дело, и это приятно. Это прям писец как приятно. Ты даже не представляешь, насколько. Это круто, спасибо тебе огромное. Да, ребят, кстати, в моем телеграм-канале сейчас голосование идет. Обязательно посмотрите тему голосования и проголосуйте. Это очень важно, прям, ну, рили очень важно. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Я проголосовал. Красава, Серег, спасибо тебе огромное еще раз. Ah, so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him, and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. Понятно, челик по-любому попал в беду. Let's just concentrate on finding him. Пошли искать, что куда деваться. Сегодня, кстати, опять потеплело. Я не скажу, что сегодня прям жара, но, блин, потеплело. Реально потеплело, и опять стримить не так-то просто, я вам честно скажу. Опять стало именно вот с включенным компьютером жарковато. Так. О, не зря пошел ведь. Что-то можно еще и найти. О, вообще не зря пошел. Ну что, попал? There's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Господи, эти... Давай. Так. Вот и все.
Замечательно просто. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition. One which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Окей, отлично. Старичка пришлось обмануть, но благое дело, как говорится, это нормально. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah, after all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Отлично. Задание выполнено. Супер, спасибо. Спасибо. Все, мы можем идти наконец-таки. Я хочу драк. Я хочу какого-нибудь босса шикарного очередного. Блатного, большого. Чтобы можно было ему навалять. Это будет круто. И я думаю, недолго осталось ждать. Так, сколько у меня сейчас? О, все, можно купить. Так, теперь вопрос. Вместо чего можно это использовать? Давай вот так попробуем тогда. Так, а здесь что-то есть? Есть такое.
Угу. Все, я здесь сделал, да? Да. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. Сейчас испробуем. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, no animals, no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. Мне кажется, ты, девочка, заблуждаешься насчет отсутствия монстров. Я прям уверен, что они здесь есть. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the Подожди, а lad's там life чё? force, and problems are all that's left. Я говорю, я хочу максимально осмотреться вообще, что в принципе здесь есть. Потому что, ну... Мало ли. Смотри-ка. What's this? Another relic of the fallen. Ну, открыть я это не могу, я так понимаю, да? Или могу? Не могу. Не могу, окей. Оно как-то на карте... Нифига, оно на карте никак не пометилось, окей. Ладно, идем. Тогда дальше. Искать, смотреть... Что здесь есть, где здесь есть. Что, неужели ни одного врага в смысле не будет? Да ладно. Не верю. Не верю, что ни одного врага я не встречу. Это как так-то? There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Здорово, Сань, здорово, дружище. Спасибо, что заглянул, рад тебя видеть. Приятного тебе просмотра. Не забывай, пожалуйста, ставить Лукас под стримом. Так. Развалины врат Феникс, северо-западная Розария. После разрушения крепости прошло немало лет, но оставленные в ту ночь шрамы до сих пор не исчезли с ее стен. Окей. Погнали. Интересно, сколько она по продолжительности примерно, эта игра? Сколько займет у меня? It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Я думаю, я в какаху какую-то вступил. Он просто так что-то остановился. Похороненные воспоминания. Окей. Так. Could anyone? Нихера себе, вот это кратер. Нормально, как будто метеорит упал. А, это после, типа, его файта с братаном, что ли, остался такой кратер?
What is it, Torgal? Clive. That's him. Снова это чудо в He's the only one who капюшоне. can tell me what happened. I have to know. Че, типа за ним бежим? Ну давай. По-любому сейчас враги вылезут. Смотри, вангую. Не, я ошибся. Ни хера враги не вылезут, бля. Фонарик? Нет, фонарика нет. Окей. Where is he? Nowhere to be seen. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place, anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Thank you, Joshua. Are you sure about this? Nevermore. Ух ты, красота-то какая. Зал предков. Another gate. Let's see if this one opens. Не, а в чем проблема, даже если они заперты, ты же все их откроешь. Ё. Could this place really be a fallen ruin? You could hardly call it a ruin. It's perfect. Like it was built yesterday. Have you ever seen anything like this? Jill? What do we do? The usual. Ну давай.
trouble. Нихера себе Звездные войны. It's over. Let them get away. А, не увернулся. Keep your distance, boy. Stay down. На. How can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Честно говоря, я так и не совсем понял, что эта способность вихрь дает. Но она поднимает врагов, а дальше что? Что с ними дальше делать надо? Типа присасываться к ним и гасить как-то, что ли, или что? Непонятно, ну ладно. Рано или поздно все равно узнаю. По крайней мере, попытаюсь. Too slow. That's enough. Окей, все померли. Так, гилы. Лишь бы не были... А, она еще очень долго перезаряжается. Это способность, да, я так понимаю? Ну ладно. Ничего страшного, перезарядилась только сейчас. Ладно, а что? Давай. Ничего не вижу. Keep your distance, boy. My wounds, boy. Give them all you've got, boy. Get him. Так. Лично просто вообще. Давай. Вот и все. None. Let's find the hooded man and leave. Так, еще какой-то сундук. Че это я взял? Подожди. Милость ветра какую-то я взял. А, вот она. Так. Что-то я так и не понял, что мне дает эта способность, если честно. С вихрем. Вообще не понял, ну честно. Она против обычных врагов, я так понимаю, более-менее действенная, а против каких-то крупных, похоже, не очень. И я боюсь, что с боссом она мне тоже не особо поможет. Whatever they are, I don't think they're friendly. Stay down. Keep your distance, boy. Ну, давай посмотрим, что это даст сейчас. Я ничего не вижу.
Слушайте, не. Эта способность не особо меня привлекает. Мне кажется, вот это даже пока лучше. На данном этапе. Я, конечно, не знаю, что будет дальше. Посмотрим, но... Пока что-то как-то она меня не возбуждает, эта способность. Если честным быть. Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. А я могу ее как-то... Так, отлично. Я у Валькирии ничто не прокачивал. Все атаки очень слабые. А, да. Понял тебя, Сань, понял. Это прокачать. Почему-то это я пока не могу сделать. А, могу. Ну-ка. Давай попробуем. Давай попробуем. Пламя возрождения. Еще попробуем, я думаю. Типа лифт. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. Попробуем, сейчас посмотрим. No holding back. Что-то как-то, ну, такое себе. Too slow. Not this time. Keep your distance, boy. Так. Give them all you've got, boy. Keep your distance, boy. A little help. There's a good boy. Give them all you've got, boy. My wounds, boy. You know what it's for. Not this time. Так. Так. Что еще? Тебе ее дальше надо прокачать. Ну, прокачаем, ладно, попозже. Просто пока не особо понятно, нахера этот вихрь. Ну, там что-то он поднимает, а толку что-то мало. Пипец, она возвращается, эта способность, сколько времени, охренеть. Все. Тут прикольно. Look out! There's more of them. I'll fall like the best. Keep your distance, boy. Опа! It's over. Give them all you've got, boy. Так. Over here. Don't let them get away.
Все, минус все, да? Так, вроде да, минус все, отлично. Это было прикольно. Я не знаю, вот... Хер поймешь. Она, конечно, блядь, откатывается очень долго прям. Очень-очень долго. I don't like this. Ясно, понятно. Seems the feeling's mutual. You know what to do, boy. That'll help. Too slow. Give them all you've got. Don't let them get away. A little help. My wounds, boy. Not this time. Давай. Give them all you've got, boy. A little help. Keep your distance, boy. A little help. It's drawing in energy. Чё? Not for long, it isn't. With me. Give them all you've got, boy. А, я понял. Keep your distance, boy. There. It's down. This is our chance. Понял, понял. Give them all you've got, boy. Don't let them get away. Keep your distance, boy. Sick of talk. My wounds, boy. Отлично. Красота, блин. Красота. It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Jill, look. Я сейчас игру плюс прохожу, пипец сложно. Игра плюс еще есть. Слушай, ну пока, я не знаю, пока в принципе достаточно просто. При том, что я не выбирал какой-то уровень сложности. Ну, возможно, он, конечно, сам
как-то выбрался, да? Но новая игра плюс там, то есть, гораздо, да, Сань, сложней? Потому что я новую игру плюс, я понимаю, что она открывается после прохождения, наверное, основной сюжетки, да? Ну, после прохождения игры в первый раз, как это обычно бывает, по крайней мере. Что новая игра плюс открывается со второго прохождения. Ну, то есть после первого. Ну, короче, ты понял. Мне, знаете, что интересно? А Джошуа бы тоже в такую же западню попал или нет? Если бы сюда пришел. Вот это мне интересно. Здорово, Митян, здорово, братан. Приятного просмотра, спасибо, что заглянул. Не забывай поставить лайк под стримом. Это по мне. Просто гад. Ух ты, а как это я сделал? Окей. It would seem this place holds even more secrets than we thought. Но враги надо 3 уровня выше тебя и сильнее. А, понятно. Конечно, так, как раз зашел на драку с боссом. Это не босс, братан. Босс был предыдущий. Вот я его только недавно завалил. Такой боссик. Боссик, мать его, песик. Так, а подожди, а есть разница, что я пойду налево, что я пойду направо? А, я целый. Почему у меня тоника защиты, кстати, нет? Вообще нет. Ну ладно, пойдем направо, как честные люди. Пойдем направо. Ну, очень честные, прям. Давай. Все, изи. В оба места надо. Ну да, я бы уже это, наверное, понял по итогу. Lights. Well, that did something. И чё? А, все, понял. Понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Наверное. Я тут вкачал способность крутую, Митян, поэтому сейчас я вообще... Ну, как сказать, ультимативный, ну, относительно. Ну, в целом, да, смотри-ка, я их просто расковырял одной способностью, что... Блин, прикольно. Хотя зря, наверное, я ее потратил. Она сейчас будет восстанавливаться 3 года. Ну, посмотрим, ладно. What have we here? Another fallen wonder. Мне игра очень зашла, хоть и коридорная. Блин, слушай, я коридорные игры на самом деле больше люблю, чем открытые миры, Саня.
Мне она тоже очень заходит, прям очень заходит. Я думаю, что если завтра будет... А, завтра нет, наверное, стрим не будет. Но следующий стрим, скорее всего, тоже по этой игре будет. Хочу пройти. Я заюзал, Митян. Чё, когда в форточку будем теперь? So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Так, окей. Не, следующий стрим пока не по Hellblade. Подожди еще. Ее очередь еще не наступила. Ее время еще не настало, братан. Ну, настанет скоро. It all seems to lead to this room. And look what's in it. Так, и что тут? How old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. You're him. The second dominant of fire. Who are you? В смысле? В смысле? Хоть сегодня, хоть завтра. Я понял, Митя. Ну я напишу. What? I'm back. Stop it! Please! Stop! I did this. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you.
Joshua died, I killed him. And I blamed another for what I did, to spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran from everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. В смысле? Да ладно, вы угораете? No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. Come, Ifrit. Show me who you truly are. Не, Митян, я думаю, это не концовка, ни хера. Да ладно, вы угораете, что ли? Твою мать. Ни хера не понимаю, что происходит. Так. Так, отлично. Давай, давай, давай. Still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Типа сам с собой сейчас драться. Ну, типа мини-босс, да. Ух ты. Ух ты. Тихо.
Чё за Данте, блин, с Вергилием? Говно. Да ладно. Сейчас я тебя завалю. Пацаны, подождите, пожалуйста. Ух ты! Так. Сейчас я вот это завалю. Escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are, once and for all. До чего здесь охуенный музон, ребят. Он просто охуенный, этот музон. Я не знаю даже, слов у меня нет. Что происходит? Офигеть, смотри, что творю. Охренеть. Go, go, Power Rangers!
Просто эпичный файт, вот реально, файты просто эпичнейшие в этой игре. Просто красота, офигеть. Давно такого не было, на самом деле, прям ощущение у меня. Это был Elden Ring? Нормально. Ну-ка, частица огня, она что дает? Используя при изготовлении предмета. Кстати, силы айкона и фрита. Принятие. Clive, are you all right? Jill. It's nothing. I'll be fine. No more chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Блин, я всем рекомендую, ребят, эту игру однозначно. Уже. Это даже еще до конца не прошел, прям рекомендую. Просто мега эпик. Вообще мега эпик. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together.
you, Jill. Поцелуй ее, тормоз. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Это не Джошуа, блин. Только без спойлеров. Это я так чисто сам себе вопрос. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them down. Out. Now! Yes, yes, my lord. Benedicta. Венедикта, окей. Смысл жизни. Окей. Так, пробуждение Ифрита. Клайв обрел контроль над Айконом Ифритом и получил доступ к новым способностям, например, воспламенению. Огненный рывок вперед, позволяющий оттеснить врагов, непрерывно нанося им урон. Также разблокирована шкала вспышки ярости. Под способности Ифрита и Феникса отведены одни и те же ячейки, а подтвердить их можно на вкладке способности в главном меню. Под шкалой ОЗ расположена шкала вспышки ярости. Когда она заполняется, нажмите L2, L3. L3 и R3, точнее, чтобы Клайв дал волю гневу и полувоплотился в Ифрита. Шкала заполняется, когда герой получает урон и проводит успешные атаки или защитные действия. При воплощении временно увеличиваются силы и скорость атаки. Постепенно становится ОЗ и появляется возможность пробивать вражескую защиту. Замечательно. То есть, типа... ну это понятно, подожди. Так, стоп. Здесь у меня тоже ничего такого нет. Хорошо, ну-ка, способности. Вот здесь, наверное. Вон оно что, Михалыч, окей. 478, да ладно. Так. Ну пусть будет. Тоже пусть будет. Пока хватит. Подожди, их же не надо ставить? Или надо? Надо, ёпарсы ты.
То есть это место чего-то ставится. Ну... Подожди. А, вот это блуждающие огни. Не, пусть пока стоит то, что стоит. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. Так, вернитесь в Истпул. Окей. Подожди, это я... Да. Это я иду просто тупо назад. Сейчас посмотрим. Может быть, я там смогу все-таки теперь направо заглянуть. У меня же там был проходец один, который мы с вами не открыли, потому что... Ну, я типа не мог туда попасть. Вот здесь, да, он был? Да. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Подожди, Торгал. Торгал. Не, я сюда зайти не могу все-таки. До сих пор. Хотя я надеялся, что смогу теперь. Но нет. Ну давай, Торгал, что ты почувствовал? Врагов каких-то давай. Там, наверное... What happened here? Imperials. Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? Stay down. Так. It's over. Типа всех здесь грохнули, да? Почему не могу открыть? А почему я не могу открыть? Thought you could escape us, did you, bandit? You were born a slave, and you'll die one! Kill all the ducal dogs! Ducal dogs? They were innocent people! Ну идите сюда. Ну-ка давай. Минус. Stay down! Sick of Torgal! Don't let them get away! Keep your distance, boys. Give them all you've got, boys. Don't let them get away. Давай. Give them all you've got, boys. It's over. Да, офигеть, они тут делов на... Да All ладно. must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command!
Чел, ну ты же умрешь. Give them all you've got, boy. Ну вот и все. Изи-бризи. Изи-пизи. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Охренеть, они всех перебили, сволочи. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kuka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Не ясно, этого чувака с тебя, что ли, братан, рисовали, да? Охренеть просто вообще. Так, вернитесь в убежище. Это же убежище, да?
Да. Погнали, возвращаемся. Да, это жестко, конечно. Исправить ошибки. Хорошо. Так, сейчас, подожди. Я могу его что-то ему повышать, нет? Нет, вроде. Так, 338. Я тут что-то мог вкачать ведь? В воздухе. Вот это я хочу вкачать. Вот эти надо все клинки продать, короче. Нафиг они нужны-то мне. По сути. Мне вообще ничего из этого, по сути, не надо. По большому счету. Подожди, у меня вот что это стоит. Если какая-то атака, от которой можно... А, все, я понял, что это такое, да. Привет, бабуль. Look what the curl dragged in. Coin purse weighing you down. Продать. Подожди. Finished, are you? Подожди. А, я клинок Гаи только могу продать. Я почему? And what do you want? Почему я остальное не могу и продать? Be quick about it. You got out else? Это то, что я могу купить. Ну, у меня и так самое мощное. I'll be thankful you got that much. I reckon I can find a buyer. Come again. Or don't. Так. I'm not much bothered. Кузнец. Где он? Вот он, кузнец. Давай улучшим. Непобедимый, да, у меня стоит сейчас? So, will it be? Это изготовить. Усилить. Я не могу. Усилить. Окей. Посетить комнату Сида. Кстати, да, Сид, они к тебе придут ведь. Don't mind me. Just taking a quick. По-любому припрутся к тебе. We can keep running. Or we can walk through this door. Какая ты умная, блин. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living.
bearers or beggars. Most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. О, окей. Кстати, опять жарко стало становиться, блин. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds.
Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. Чё там? Да ничего, Митян, вон пока местный директор решил войну развязать. Мы решили отправиться к нашей предательнице-матушке. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Митян, я, братан, не в курсе, я ничего не удаляю. Никогда. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Побочечка. Давай посмотрим, что за побочку мне хотят всучить. А сюда для чего? Здесь что? There's work enough here for 100, and not nearly enough able bodies to see it all done. The Hideaway is lucky to have you in jail. Low on gig and toad oil and curial greens. Should I put an order in? Я комменты, братан, не удаляю. Don't mind me. Just taking a quick. Так, давай посмотрим, что за побочку нам хотят дать. Да, я Клайв, да. YouTube, я не знаю, что ты там такого пишешь, что он удаляет комменты. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own.
I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Так, в Лоствинг. Мне надо в Лоствинг. Так, в Лоствинг, да? И где он, этот Лоствинг у нас? Вот здесь, да, судя по всему. Окей, давай. Сгоняем, выполним побочку и... Я не знаю, что мы там получим. Ну, что-то получим, я думаю. А, все, понял. В деревню я пришел в эту. Блин, да ладно. Торгал. Погнали. Ты со мной, брат. Торговец, да, посмотри, что у него есть. Пи. Ну нахер не нужны. Сор... 40 тысяч стоит, охренеть. Валюта, Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. Окей. Тихая женщина. А, и ты со мной, что ли? Господи, я думал только Торгал со мной, оказывается, женщина тоже со мной ходит. Окей. Пусть ходит. Ничего против не имею. По-любому сейчас какой-то махач будет. Там по-любому на него кто-то напал. По-другому быть оно и не может в целом. Тут все время кто-то на кого-то нападает. Поэтому, ну, о чем речь? Здорово, охранник. Ладно, ты стоишь, вот и стой. Что вижу, буду подбирать. Что не вижу, подбирать не буду. Вот это я хорошо сказал, да? Блин, здесь единственное, что не хватает какого-нибудь лошадки, что ли, я не знаю, на чем бегать. Это ты?
right? The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but reckless sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Так, ну-ка, я могу... где эта способность-то была? Охренеть. 2390, чтобы его улучшить. Да вы охренели, что ли? За первое прохождение вряд ли все это вкачается, да, я так понимаю? Почему-то я прям уверен в этом. Goblins. Why am I not surprised? Keep your distance, boy. Get him. Give them all you've got, boy. Давай. Don't let them get away. Keep your distance, boy. Don't let them get away. My wounds, boy. Give them all you've got, boy. Two step. Keep your distance, boy. Don't let them get away. Вот и все. Что останется после меня? Это все, что возьму я с собой. Ой, только не говори, что он мертв. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Да. Бедняга. Ладно. Чтобы не идти пешком, я сейчас вот так вот сделаю. Хоп, ход конем. По красоте, и все будет окей. Ну, не легче, правда, от этого, я думаю, будет кому-то. Но... Всех спасти невозможно, к сожалению. Это, к сожалению, так. Ah, there you are. My man told me what happened. And I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the South Gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave. No, I didn't know he was reckless. Poor fool. Had you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And
I suppose you're none too happy either. For your trouble. Давай все бабки, которые у тебя есть, отдавай. Все прям, вообще все деньги отдавай мне, собака. Чувака отправил на смерть. Поговорите с Харом. Это убежище мне надо, да? Да, в убежище. Окей, погнали. Блин, да. Печально, что чувака так завалили. А, нет, не то это. Сначала сюда. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost? It was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. Фу, оборзевший какой, блин, да? Sure he doesn't. Подождет. Офигел вообще уже в край. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can. Стага Голтона это где? Здесь, что ли? Ну, видимо, где-то здесь, да. Ладно, давай смотрим. Офигеть, люди что-то теряют, просят о помощи, еще при этом торопят. Может быть, как бы я... Ёпарс, это окей. Так, а вы со мной, мои верные друзья? Да, они со мной, отлично. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. Был у меня один такой знакомый до недавнего времени, который сам косячил, обвинял других. Ха, поэтому ну нахер таких знакомых. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. I've come this far. Might as well ask around. А, ну окей, давай. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village, then. Thank you.
Не все так просто, окей. Погнали. Интересно, он перестает ускоряться, типа устает или что? Или... Ну, видимо, да. Типа да, судя по всему. Видимо, типа да, ладно. Hello, Collier. Did Master Quentin summon you? The shad's all salted and smoked. О, пёсик. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. But he's waited long enough already. Hopefully this will keep our career out of trouble. Так, в убежище. Пошли в убежище. Отдадим письмо сейчас и потихоньку будем отправлять. Блин, если сейчас какое-нибудь задание еще не пихнут, конечно. Посмотрим. В любом случае мы увидим. Я так думаю. Блин, реально жарко опять стало. Твою дивизию. Блин, как же было вчера кайфово. Ненадолго, но... Хотя бы. There you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. No more skulking about in the shadows for me, then. And all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keep Sid sane while she's away. You never mentioned a daughter. Well, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Отлично, задание выполнено. Супер. Шикарно. Все. Больше побочек нет, но вроде как нет. Давай с Харон поговорим. Харон, здорово. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot have in... On second thoughts, I don't want to know. Типа, что я должен сделать? Что-то купить, так мне нечего покупать у нее. Ну реально нечего. Ну, что я могу у нее купить? У меня все мощнее, чем у нее. Шея время становится способен волн... смотри-ка, что, нихера себе. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, somewhat foul's brewing. And it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? All right. А нафига вообще ты мне нужна была, женщина? Можно узнать. Ну, для чего я к тебе, в принципе, подходил? Ах. Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk.
He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Да ладно, мы что, в борделе побываем сейчас, что ли? С ума сойти. Тут в этом мире тоже есть бордели. Отчеты союзников разблокированы. Какие нахрен пошли вы? Сейчас какая-то побочка. Доступный отчет союзников. Наведайтесь к Готу у чего-то там, соответствующие стойки в трапезной убежище, чтобы ознакомиться со сведениями, которые сокрушители проклятия собрали о заданиях, выдаваемых по всей Валлистии. То есть, в смысле? Ты что ли? Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Well, maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Типа ты мастер побочек, что ли? А, ну, благодаря отчетам союзников постоянным Гота можно получить новые задания и быстро переместиться к обелискам возле точек, указанных в их описании. Окей. Давай. Давай, ну просто, ну... Давай, хорошо. Почему? Я же хотел изучать, я хотел играть, хотел смотреть. Давай, почему бы нет? Лостинг, Сучин, Империя, Стены, Брег. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? Давай. I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it.
They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. Так, хорошо. И что теперь? So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. Короче, этим товарищам надо принести что-нибудь пожрать, да? Просите еды в таверне. Окей, давай. Там еще кто-то есть дальше. Осады... А, ну это тут же, да? Осады винограда, окей. Не знаю, дадут в таверне, что ли, им вечер. I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade. Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Ну давай, хлеб и вино, да? Класс. Неплохо кормят. Однако. Ну, более-менее так. Нормально, в принципе. Если учитывать то, что жрать нечего, то это нормально. Это нормально, ребят. Don't tell me. Turnips for supper. Brother, did you see? Yeah. Bread and wine from the tavern. May we? Truly? Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Молодцом я, как всегда. Радушный прием. Так, есть еще одна задача, да, там какая-то. Это вот с этими полями. Я так понимаю. Ну, давай посмотрим хотя бы, что это. Там дальше будем решать уже потом. Сад виноградников каких-то там. Или что-то в этом роде. Секреты виноделия. После отжима винограда некоторые мастера фильтруют. Ну, короче, ладно, это такое не особо важное. Master Quinton will never forgive me if I don't save that crop. Get it, boy. Эмиль. I want no trouble. Wait, that's... Oh, glory to Grieger. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lost Wing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps.
And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean, for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quentin will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please, rid us of these wasps so I can be about my business. All right. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. Так. Ладно. Давайте на этом будем сейчас мы потихоньку заканчивать. Фу, будем продолжать уже на следующем стриме. Я думаю, это вполне нормально, если мы будем продолжать на следующем стриме. Вот. Будет вполне хоккейно, как говорится. Блин, классная игра, я не знаю, я тащусь. Надеюсь, что вам она тоже нравится. Потому что ну, это стоящая, на самом деле, игра, 100%. 100% стоит эта игра того, чтобы ее пройти, и того, чтобы скворечников поддержать и даже заплатить. Да, это 100%, я вам могу сказать. Эта игра того стоит. Вот, так что, ребятки, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны. Здесь очень много интересного есть, и еще больше интересного будет в ближайшее время. Ставьте лайки, пишите комменты. Также обязательно подпишитесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан, ребят, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь, этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите. Анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам. В общем, море всего интересного. Обязательно подпишитесь. И, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом есть. Я вам за любую поддержку скажу огромное спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну и напоследок напоминаю тебе, мой дорогой зритель, что ты можешь заказать стрим. Если тебе в моем исполнении на данном канале захочется увидеть какую-то конкретную игру, ты можешь задонатить 500 рублей, написать название игры, если эту игру возможно купить, скачать или еще каким-то образом достать, она непременно тут появится. Решать, как говорится, только вам. На этом все, ребят. Спасибо, что были со мной. Увидимся уже совсем скоро на следующем стриме. Всем удачи, всем до скорого, хорошего вечера, всем пока.